Кто и зачем создает войны и бедствия? Мы смотрим на мир и снова задаем этот древний вопрос. Кто придумывает войны? Кто запускает пандемии, разрушения, страдания? Кто нажимает на кнопку, за которой миллионы слез, крики отчаяния, разрушенные жизни? Ответ многослойный. Он зависит от того, с какого уровня мы смотрим. Уровень первый – материальный. На поверхности – люди. Политики, корпорации, тайные структуры, военные союзы. Это те, кого мы видим в новостях. Те, кто принимает решения, разжигает конфликты, накачивает общество страхом, злобой, ненавистью. Они руководствуются властью, выгодой, контролем. Это сцена, декорации, актеры. Да, они ответственны, но они не корень зла, а его проводники. Уровень второй – энергетический. Если заглянуть глубже, мы видим эгрегоры, психоэнергетические структуры, нематериальные сущности. Они не имеют тел, но живут в пространстве коллективного сознания. Они питаются страхом, болью, агрессией. Они нашептывают, подталкивают, манипулируют. Они не действуют напрямую, у них нет рук, но они умеют создавать обстановку, в которой человек сам делает выбор, выгодный этим силам. Им не нужно убивать, достаточно посеять тревогу. Им не нужно разрушать, достаточно подтолкнуть к саморазрушению. А потом они питаются тем, что мы производим, нашими криками, нашим страхом, нашей болью. Уровень третий – духовный. Но есть еще более глубокий слой. Самый честный и самый страшный. Это душа. Да, ваша душа. Она сама выбрала прийти в этот мир именно сейчас, именно сюда. В эпоху, когда рушатся старые системы, когда правят хаос и страх, когда тьма покрывает землю. Почему? Потому что ваша душа не слабая. Она сильная. Она пришла не страдать, а вспомнить. Вспомнить свет, даже если вокруг мрак. Вспомнить любовь, когда все зовет к ненависти. Вспомнить, кто вы есть на самом деле. Мир как игра. Это игра. Но не ради шутки, а ради роста. Не ради развлечения, а ради пробуждения. Здесь нет победителей и проигравших. Есть только спящие и пробужденные. И каждый момент — это шанс проснуться. Вы можете спросить, зачем тогда все это зло, боль, страдания? Ответ прост, чтобы вы очнулись. Чтобы вы смогли стать собой даже здесь. Чтобы вы увидели, что человек — это больше, чем тело и страх. Что внутри каждого из нас есть душа, а в ней — свет. Все ужасы творятся руками людей. Сущности не могут ничего делать без нас, они лишь влияют, манипулируют, подталкивают. Но решение за человеком. И у каждого всегда есть другой выбор. Просто он обычно неудобен, требует усилий, мужества, осознания. Люди чаще выбирают путь легкий и привычный, подчиниться, молчать, отвернуться. Но каждый такой выбор несет за собой кармические последствия. Мы не всегда видим их сразу, но расплата приходит. Время от времени всем. И никто не может сказать, кто и когда заплатит, но платить придется. Выбор за нами. Так кто создает войны и бедствия? На одном уровне — люди. На другом — темные эгрегоры. На самом глубинном — это выбор нашей души.
Не ради боли, а ради пробуждения. И если вы чувствуете, что устали, страдаете, не понимаете, зачем все это, знайте, это не конец. Это переход. Это момент выбора. И чем темнее ночь, тем ближе рассвет. Просыпайтесь. Помните, кто вы. Не теряйте в себе человека. Who creates wars and disasters, and why? We look at the world and once again ask that ancient question. Who invents wars? Who launches pandemics, destruction, suffering? Who presses the button that leads to millions of tears, cries of despair, and ruined lives? The answer is multilayered. It depends on the level from which we view the world. Level 1, the material. On the surface, we see people. Politicians, corporations, secret structures, military alliances. They are the ones we see in the news, the ones making decisions, stirring up conflict, feeding society with fear, anger, and hate. They act out of a thirst for power, profit, and control. They are the stage, the decorations, the actors. Yes, they are responsible, but they are not the root of the evil, only its instruments. Level 2, the energetic. If we look deeper, we find egregores, psychoenergetic structures, non-material entities. They have no physical bodies, but they exist in the space of collective consciousness. They feed on fear, pain, aggression. They whisper, they push, they manipulate. They don't act directly, they have no hands. But they know how to create conditions in which a person makes the very choice that benefits them. They don't need to kill, they just need to plant anxiety. They don't need to destroy, they only need to nudge humanity towards self-destruction. And then, they feed on what we produce, our screams, our terror, our grief. Level 3, the spiritual. But there is a deeper layer. The most honest, and perhaps the most terrifying. It's the soul. Yes, your soul. It chose to come into this world at this exact time. In this era, when systems collapse, when chaos rules, when darkness seems to cover the earth. Why? Because your soul is not weak. It is strong. It came here not to suffer, but to remember. To remember the light, even when surrounded by darkness. To remember love, even when everything screams for hatred. To remember who you truly are. The world is a game. This is a game, but not for amusement. It's a game for growth. Not for entertainment, but for awakening. There are no winners or losers here, only the asleep and the awakened. And every moment is a chance to wake up. You may ask, why then all this evil, pain, suffering? The answer is simple. So that you would awaken. So that you could become yourself even here. So that you could remember you are not just flesh and fear. But that within you lives a soul, and within that soul, light. All horrors in this world are committed by human hands. Entities and egregores cannot act directly, they are immaterial. They influence, manipulate, tempt. But they cannot force. We choose.
And every human being always has another choice. But that choice is often inconvenient. It takes effort, courage, awareness. Most people prefer what is easy and familiar. To submit, to stay silent, to look away. But every such choice carries karmic weight. The consequences may not be visible right away. But sooner or later, the price must be paid. We cannot say who will pay it or when. But payment will come. The choice is ours. So who creates wars and disasters? On one level, humans. On another, dark energetic entities. But at the deepest level, it is the choice of the soul. Not for the sake of pain, but for awakening. And if you feel tired, lost, in pain, know this. This is not the end. This is a threshold. This is a moment of choice. And the darker the night, the closer the dawn. Wake up. Remember who you are. Don't lose the human within you.